All right. Good evening, everyone. Hello. In a few minutes, we are about to begin for Autodesk Revit Structure Basics. Okay, our instructor for tonight is Renato Rojas, which is currently based in Davao. So once more, we are about to begin for Revit Structure Basics. So if you think this live stream is beneficial to someone you know, please invite them to join us. Okay, so I'm gonna be adding Sir Renato. Sir Renato, good evening. Good evening. Good evening, sir. Naririnig Siguro, mo na ba ako, sir? yep. Siguro pawis-pawis Okay, ka pa, sige. sir. Yes, oo, sir. Nagka-emergency kasi. Sorry po talaga. Ayan, so it's understandable and yeah, I do a lot of our participants and audience right now are ano talaga really excited. So that's why they're still here and yeah, as mentioned before, willing to wait. Can you turn on your web? Sure, sure. Do you have a webcam, sir, or can you please share now your screen and let's let the fun begin. Sige. Habol ko lang siguro yung camera kasi hindi siya gumagana ngayon. Siguro share screen ko na lang muna. Oh, Yung nasa screen ko. Okay na ba? Nakikita mo ba yung screen ko? Not yet. Tuloy-tuloy na ba tayo, sir? Or I think Miss Nelsie mentioned you'll be having a meeting pa later or ano ba? Hindi nakausap ko na. Okay na. Ayan, so that's great news, guys. Tuloy na po Sige, ang diretso na ligaya. tayo. Tuloy na ang ligaya. Oo. Okay, so Kinausap ko na kanina. sakto lang din pala, Sir Renato, kasi yung iba diyan hindi pa dinner. So I hope, guys, you're done with your dinner and from here you may now concentrate. Yes, sir, may reviewer ba before mag-exam ng Autodesk certified user? So if you're my connection, sir, in LinkedIn, I can share courses. For example, Cert Prep, Revit. Sabihin na lang natin, Revit Structure. Diba? I can share that to you, sir. Willing to help. Sir Eds Delmiguez. I can share this to you. Granted, you are my connection in LinkedIn. So, connect lang po siguro sa akin. And I can share free courses to you guys. So, if you want to become an Autodesk certified professional, we are willing to share. As usual, sana makatulong po tayo. Okay, I'm going to add the screen now of Sir Renato, nawala ata yung screen mo. Share screen lang, sir. Okay. Sige, sorry. Yan. Actually, I have the ability what our audiences see. So, kahit iiwan mo lang yan, Okay, sir. sige. Okay, sige. Ayan, nakikita ata namin ngayon yung yung StreamYard panel. Okay, so yan. Ayan na. Okay, Okay. so Without further ado, guys, once more, thank you all for waiting. Again, we'd like to thank Sir Renato. Ayan. So guys, may my emergency siya. pleasure, sir. My pleasure. May emergency. Humabol pa rin siya. Yun lang nga, napawis-pawis. Siguro let's do a warm up siguro muna, Sir Renato. Can you tell us where you are currently located right now and what you're currently doing right now? Sure. I'm located in Mindanao, specifically in Davao City. So I am a technologist, and I am specializing technology implementation and for technology implementation for AEC industry, architecture, engineering, and construction. I've naging BIM modeler ako, BIM coordinator, BIM manager, and then now I am operating my own company, BIM company, and also I am a VP for digital construction in one of our leading company in the Philippines for for fit out companies and
general construction company. Ayan. So once more, siguro before our live stream ends, Sir Renato will be sharing the links for you to get in touch with him for more for to avail of his in-depth services with regards to BIM. So Danica, do you have any Sure, sir. Sure, sir. questions for Sir Renato? None. Wala, wala. Okay, so yep. Without further ado, I'm gonna be adding your screen again. Nasaan na ba? Okay, sige. Okay, sige. Ayan. Okay, take it away, Sir Renato. Once more, thank you so much. And guys, welcome to Autodesk Revit Structure Essential Training. Okay, so thank you, sir. And now let's start for our discussion for Revit Structure. Okay, so I'll start with this is a basic course, Revit Structure basic course. So I'll be discussing the basic stuff. Pero pag mayroon kayong question na complicated or needs some in-depth explanation, I'll do my best to explain it. Even the beginners can understand. Okay, so let's start. Awesome. Sige, okay. So after opening the Revit, so ito yung makikita nyo. This is what we call Revit Startup Dialog or Revit Home. I am operating a Revit version of 2020. So meron na ngayong mas updated pa na Revit 2021. 2022 na ata. Okay, so medyo nawala ako doon. But yung software na ginagamit ko ngayon na version is Revit 2020. Okay, so this startup dialog or Revit Home, dito yung mga recent files, nakaseparate to models and families. And then dito tayo makakagawa or makakapag-open ng families na hindi pa nagagawa or even gagawin pa lang or nagawa na natin, which is this one and this one. So now I'll show you a actual project for Revit Structure. Under kami dito ng consultant, structural consultant. So for the for the purpose of showing you what's on the structural project in the actual project na talaga, yung ginagamit na for construction. Sir, excuse me, sir, or Ma'am Nelsie? Hello. Yes, yes. Okay. If ever meron bang question yung mga participants natin, saan ko makikita? Sorry. Nandito naman kami, sir. Okay lang. So Danica Okay. is Sige, with sige. us to provide moral and technical support. Okay, sige. Sure, thank you. Medyo hinihingal pa ako. Oops, tagal. I'm sure some of our participants are curious with the hardware you currently have. Can you share to us your the specs of your workstation, Sir Renato? Sure, this is actually medyo mahina to na i5 8 gig yung RAM and then 4 gig yung video card. Oh, okay. Okay, hindi ko lang muna siguro i-DX diag para baka mag-lag ulit. Yep. Ano lang to, bale sa bahay ko lang to, meron naman ako sa office. Doon yung mas malakas yung unit ko doon. So ito for checking lang to na na unit. Okay, Nice. so this is the structural project. Kompleto ito. So makikita nyo on the AutoCAD marami tayong documentation pero nakaano lang sila. Andito lang, and then yung sheets is nakaseparate. Even yung CAD files natin madami. Sa Revit file hindi na kailangan nun. So itong mga files na to or mga packages na to, galing lang ito dito na model, na i-extract ito na documentation galing dito na model mismo. So for example, if you wanna see the substructure, so eto na sila. Explain ko to in detail maya-maya. Pakita ko lang mula yung
overview kung ano yung mga nasa model na working na for actual project for site implementation. So yan. Then pwede din natin i-open yung foundation. So ito, naka-packages na sila. So lahat ng mga documentation nyo, hindi na kailangan separate drawing file like AutoCAD. Sa Revit, pwede na silang nasa isa. Pero of course, depende yon sa ano nyo, sa power ng computer. It's either gawin nyo like this na buong building nasa isang Revit file lang, tapos lahat ng documentation nyo for this structural project andito lang din. Naka-file. So meaning kailangan nyo malaman kung paano yung pag-control ng sheets, and then how to make them, how to compile them based on the packages or uh, compilation na gusto nyong gawin for your project. So nandito sila lahat. So meaning pag may kailangan ako na drawing sa structural, hindi na ako kailangan pupunta sa mga ibang files. Open ko lang tong Revit file na to, so nakikita ko na agad dito. So kung merong update sa model, ma-update din siya dito sa mga sheets. So yan. So ito yung 3D and D plan, isa lang yan sila. From this model yan. So tinile view ko sila. So pag nag-click ako ng isang element from the plan, like this file cap, yan, kung makikita nyo, selected na din ang nasa 3D view na ginagawa nating legend or for reference. And dito din sa actual 3D view na to, or 3D model din natin, nakikita nyo na selected na rin siya. So yan. Including nare-record nyo yung description niya, yung elements niya, even yung volume niya. So nagagamit yan for schedule and quantification. So yan. So this is one of the power of the Revit. So kaya nyong i-compile lahat ng drawings in just one Revit file depending on on the capacity of your computer. So even kahit i5 lang yung computer nyo, i5, meron kayong 8 gig na RAM, 4 gig na video card, running na tong project, pwede na kayong makapag-gamit yan for actual project. So even for the detailed, for example, so meron ditong column na hindi naka-box lang. So special columns, meron siyang meron siyang complex profile. Pwede niyo yang i-document dito mismo sa Revit. So punta tayo dito sa featured columns. Yan. So this detail is galing lang din dun sa ating model. So kumbaga, isa lang yung source natin, nakakapag-document tayo. Kahit ilang documentation gawin natin, pwede siya dito sa Revit. So if I click this one, so nakikita nyo, no? So reflected din siya dito sa actual model natin. So meaning pag mayroong changes, applied na siya to all sheets na nakasali siya sa documentation. Okay, so yan. And then next is, kung makikita nyo dito, pwede kayong makapaggawa ng quantification dito or to get the sorry, no, hindi ito pala ito. Meron tayong schedules dito.
So yan. Pero wala tong quantification kasi ano lang kinukuha lang natin dito is yung reference and yung sizes niya for this specific project. So okay, so yun before I start mag-proceed sa sa actual na talaga na training, meron ba kayong questions? Sir Renato, siguro remind ko Yes. lang patabi yung files siguro. Yung files na yan, sir, i-share natin sa audience para mas lalo silang matuto. Siguro forward nyo na lang, sir, kay Miss Nelsie for her to disseminate para sa lahat ng nag-register. Yun lang, sir. Okay, pwede para para matignan nila or makapag Oo. sila. Okay, sige, no problem. Okay. Thank you. Okay, sige. So let's start to on the for the basic. Okay, so here we are now on the Revit home. So for the beginners to start, let's click the new button and then the new project dialog box will appear. So dito meron tayong template file. Ang meaning ng template file sa Revit is yung project nyo meron na siyang mga elements, preloaded na siya, meron na siyang pre-made na mga families and mga annotations. Kung hindi tayo gagamit ng template file, wala yang laman yung yung Revit file nyo or yung Revit project nyo. Ang nandyan lang is the system families. System families meaning default by Revit even hindi kayo gumamit ng template. Normally yan siya, walls, floors and the roofs. Yung mga elements na hosted elements. So for the beginners, I suggest you use the templates kaysa hindi kayo gumamit ng template. Kasi pag gumamit kayo ng template, usually it requires you to have a knowledge, even intermediate knowledge of how to create a template. So meaning in how to create a template, kailangan niyo ng background on how to use the Revit. So kaya gagamit tayo ng template file. Okay, to start with. So kahit naman yung mga expert din gumagamit din ng template file to start their project kasi yung template file naman kaya naman niyang kaya or pwede naman niyang i-customize na on the way or on the progress of your project, pwede niya siyang i-customize based on. Pero mas mabuti kung marunong na kayo gumawa ng template file which is this one. Pag i-click nyo to and then none. So yan, ito yung setting para makagawa ng project template. So now, ang gagawin natin is to create a new project. So kailangan magsisimula tayo sa paggamit ng structural template. And then click the project. So let's check the measurement system of our structural template. To do that, let's click the browse button. Yan. So make sure nasa US metric folder kayo. If not, click this up one level icon. So click mo lang yan. So ito, lalabas tayo sa templates. Okay, so kung hindi nyo nakita ito or even this folder, balik tayo. Kung hindi nyo nakita to, iba yung mga files sa inyo kasi minsan nagamit na natin to tapos nawala na yung pag-trace natin dito. So to do that, trace nyo lang ito, PC, C, Program Data, Autodesk, Revit 2020, then Templates para mapunta kayo dito sa tatlong folder. If you follow this one hanggang napunta na kayo sa templates, pag hindi nyo to nakita, chances are your templates are not installed within your Revit software. So kailangan nyo yan siyang i-install. So how to install that? Search nyo lang sa Google yung Revit templates. Tapos search nyo kung ano yung Revit na version nyo. Lalabas naman yan dun. Tapos yun, download from there and then pag na-download nyo na, go to this file path hanggang sa templates and then paste nyo dito or pag mayroon siyang installation, automatic siya na mismo maglalagay dito. Okay, kung meron pa kang question regarding that, tanong nyo lang. Okay, so now let's go to metric folder and then let's choose this structural analysis default metric as our template. So click that and then click open.
And now, ang template file natin for the new project is structural analysis default metric. Yan. So, make sure na create nyo ang nakaselect and then click OK. Okay, so ito. So, ang pinakauna nyo makikita pag naka-template tayo is the elevations. These elevations, hindi lang siya nakalocate in random areas. These elevations is pointing our Cartesian plane. So meaning sa gitna nito, ito yung 0, 0 natin. This is under our work view or our working area, drawing area also. So ito yung interface natin for the project na na-open na natin. So pag na-open nyo na to, you can save as muna to make sure na kapag ka nagka-brown out, hindi yung nyo, na-save nyo na yung mga files nyo. So save as project. Then punta tayo sa desktop. Revit Structure course. I think i-share ko na din sa inyo itong folder na to. Revit course after this this discussion. So gawa tayo ng folder kung saan natin i-save yung project natin. Yan, structural project. Yan. Kahit ano na pangalan natin. And then after that, huwag nyo munang i-click agad yung save. Click nyo yung options. Okay. So make sure na yung maximum backup natin is below 3 lang or even kahit 1. Ito yung reason kung bakit kapag nag-Revit kayo tapos nag-save kayo, pag open nyo, dumadami yung mga Revit files nyo. So dapat naka 1 lang yan siya or at least 3 para hindi madami yung yung backup nyo. And para na din sa file size ng computer nyo, if ever marami na kayong mga datas sa computer nyo, hindi siya dadagdag sa file size. So click OK. So yan lang yung kailangan nyong i-make sure na ma-select nyo, ma-change nyo siya yung value ng maximum backup, then click OK. Yan. So okay na yung location ng location ng Revit file natin and then the file name of our project yung magre-reflect dito, then click the save. So okay, na save na tong file. So I'll explain the Revit interface. The Revit interface is actually same concept of on the interface of AutoCAD. So kung makikita nyo dito yung ribbon natin, same lang din, naka per tab siya. Ito yung tabs and then naka per panel siya. Ang panel siya yung nagdi-divide sa tab. So per tab, meron siyang build panel, circulation panel, model, room, and etc. So same tab for the structure which is normally yung gagamitin natin. So naka-tab din siya, foundation, reinforcement, model, opening, datum, and work plane. So hanggang dito na yan siya sa lahat, naka-tab and per panel siya. So ito yung divider niya, yung gray na line. Okay. Nakaseparate si steel, si structure, and this is steel. So nakaseparate siya, pero yung main structure na gagamitin natin or gagawa natin is dito pa din manggagaling sa structure. Ang steel is for na siya, for customization, like modifiers, lalagyan ba natin siya ng mga fabrication elements, and then the connections. So ito siya for modification na to siya, pero yung actual structure natin na gagawin is from the structure tab pa din. Yung systems is for the maps. So dito sila, unlike the architecture and structure, si maps naka-combine siya dito sa isang tab. Meron tayong HVAC, plumbing and piping, and then yung electrical systems. Okay, so and then insert dito natin dito tayo
From outside the Revit, dito natin pinapasok from the insert tab. So ito yung link Revit from the other Revit file, IFC, CAD, or other topography file types, and so on and so forth. So ito yung tab, ito yung quick access toolbar. Normally ito sila, andito din sila sa mga tab, pero nilabas lang sila para easy access. For example, itong section. Ang section, andito lang siya sa view section. Pero normally, so since kadalasan natin silang ginagamit, so yan, kaya nilagay siya sa quick access toolbar. Yun, so ito yung sa ribbon natin. And then sa properties, ito. Point out ko lang pala, yung Revit natin is object-based approach. Unlike AutoCAD na normally yung sa tabs niya is makikita mo is about the modification of the lines or editing the lines para mas mapadali yung pag-edit natin. Sa Revit, actual elements yung makikita nyo. Sa AutoCAD, meron na ding mga 3D pero usually hindi pa siya gaano nagagamit. It's because yung features niya medyo kulang pa. Unlike the Revit na nagagamit na siya talaga for the actual job. So mas time ano siya, nakakapag-budget ka ng time, hindi siya matagal i-edit unlike yung sa 3D ng AutoCAD. Kaya kadalasan AutoCAD normally 2D yung ginagamit natin doon, and then pag nag-3D tayo, pupunta tayo sa other software like SketchUp. Si Revit, pwede na tayong dito mag 2D and 3D. And even paggawa mo ng 2D, meron na siya kaagad 3D na naka-reflect, like if you use the walls. Dito sa plan, naka 2D siya, pero actually meron na siyang 3D object na naka-assign din, which is same objects lang sila. Okay, so ito yung again, ito yung ribbon natin, and then the properties. Si properties, of course, dinidescribe niya kung ano yung nasa element. Or for example, let's create wall. Sample lang muna to. Yan. So pag select natin yung wall, the properties displays what is in the walls. So yung walls natin, nag-start yung base constraint niya sa level 2. Pero from the level 2, meron siyang 3 meters na naka-offset pababa. So yung top constraints niya sa level 2 pa din, pero naka-0. Yun. And then, makikita mo na structural wall siya. It's because sa structural panel natin, naka-check yung structural. Dito mo makikita kung ang wall sa Revit is structural wall ba siya o hindi. It's because yung structural naka-check siya. Pag naka-check yan, naka-on automatically yung analytical model niya. And then of course, meron na tayong rebar covers na pwedeng iset based on our requirements. So sa length and dimension, hindi natin siya pwedeng i-edit is because to edit them, kailangan natin actually i-move yung actual 3D na wall. So yan, nag-change na yung value niya. And of course, we can add our own identity data kung ano yung gusto natin ipakita from the object itself. Pwede tayo makapag-add ng ano dito. So, makapag-add tayo ng status niya and other description for the walls. So, yan, delete natin. So, meaning ang properties, hindi siya kapareho ng AutoCAD na nire-reflect niya yung kung ano yung lines, and then dito din natin sa properties inaano si AutoCAD yung line weights niya, which is I'll explain you about the line weights and line types dito sa Revit as we go. Okay, so ito yung again, ito yung ribbon, and then dito yung properties. Almost same lang yung concept and kumbaga pagkakagawa sa sa AutoCAD. Magkaiba lang talaga yung function niya. Function and the purpose. Ang bago dito sa Revit na wala sa AutoCAD is the project browser. So ito yung navigation
navigation browser natin for our model. So sa AutoCAD, okay, hindi muna ako magpapakita ng AutoCAD software, baka mag-not responding na, hindi na mag-lag na siya talaga. Sa AutoCAD, di ba meron tayong model, and then tawag niyan, sheets ba 'yon, or meron tayong dalawa dito, model and the layer at sorry, I forgot the name. So ito yung other tabs noon is for sheets, 'di ba? So si Revit wala na siyang ganun. Dito na siya makikita sa project browser, which is the sheets. Dito na siya magko-compile. So sa AutoCAD yung model, 'di ba, dito lang. So isang model, maraming sheets or layer ba yung tawag? I'm sorry, I forgot the term nun. So yun. Sa Revit mismo, marami na. So ito lahat sila, yung nakikita nyo dito, nakaset na to based on the template file na ginamit natin. Ito sila, nakaset na siya based on the template. Ito sila is actually model views. Okay? So, if I'll go back to AutoCAD, discuss ko yung model. Actually, yung view na yon is actually 3D na yon. Ang ginagamit lang natin is the top view lang, nasa view cube dito banda. So, meaning pag nag-hover, nag-shift tayo, and press the mouse wheel, and then move our mouse, nagro-rotate siya in 3-dimensional direction. Si Revit, kapag model pa din ito like AutoCAD, pero si Revit, kapag plans yan, hindi mo siya pwedeng i-rotate 3-dimensional. I-rotate in 3D dimensional directions. So meaning ito, pwede nyo lang siyang i-rotate vertically or horizontally. I mean horizontally, yun lang. Hindi siya pwedeng ma-rotate vertically and other direction. So, in that way, consistent siya. The only way you can see 3D objects in Revit or 3D view in Revit is to use the 3D views. So, ito yung 3D views, analytical ang nakaano sa ngayon. Yan. So, si 3D views. And then, if you want to show the elevations, hindi nyo siya makikita kapag nasa plans kayo. So, meaning, kailangan pupunta kayo dito sa elevations para makita nyo yung mga elevation views. Okay, so ganyan siya. Ang pang-navigate sa Revit, hindi siya yung sa isang view lang talaga. Merong separate na views for plans and for 3D views and then for elevations. So, kahit gagawa tayo ng new elevations, dito pa din yan siya magre-reflect. So, pag malaki na yung project natin, ang trick niyan is how to divide them or how to compile them in a way na madali nating makikita yung mga gusto nating i-divide specifically for our projects. Okay, so makikita nyo yung naka-active na view ngayon is si level 1 kasi separate to them, siya yung naka-bold. So pag sinelect ko si level 2, so si level 2 na yung naka-bold, meaning siya na yung active. Itong analytical, explain ko pala itong analytical. Meron tayong two types of models in Revit. Okay, so wala tayong model for now. I'll open a sample Revit file. Yung mas maliit yung size. Advanced RST yung hinahanap natin. Advanced RST, yan. So, yan. Click OK. So, sa Revit, pwede kayong makapag-open ng two separate files or even 3, 4, kahit ilang separate Revit files, pwede siyang i-open in just one Revit environment. So, kung makikita nyo, naka-per tab siya, pero separate project siya. Ang kailangan lang dyan bantayan is this file name. So, pag-click ko dito, ito yung structural project natin, and then pag-click ko dito, ito yung bagong in-open ko. Pero pwede din kayo makapag-open ng Revit file, open kayo ng new Revit, bali magiging dalawa na to sila.
kung gusto nyong separate talaga sila. Pero in case dito nyo ginamit yung pag-open ng Revit file, open Revit project, so dadagdag siya sa tab. Instead na mag-create siya ng new Revit, Revit separate Revit project na naka-open na application. So ito, isang Revit application lang, naka-open ang multiple projects. And depende na yan sa nyo, sa capacity ng computer nyo, kung kaya niya ba. Kung marami na masyado, naglalag na yan. So balik tayo sa sa two types of models in Revit. So meron tayong 3D object mismo, which is we use this object for schedules, to create quantities, for documentation, and then for class detection, and for the presentation. So ito yung gamit niya. Pero sa Revit, meron din tayong other type of view, which is the analytical. So 3D model views and analytical views. So ano ang analytical? So click ko to. Yan. So meron tayong 3D model view and analytical view. So ang analytical view, ito yung ginagamit natin for simulation. So dito makakapagdagdag tayo ng loads. Ito yung ginagamit para sa simulation. Dito nyo makikita kung ano yung result ng simulation nyo. Okay, so clarify ko lang, si Revit, meron siyang analytical view, pero hindi kayo dito sa Revit file nakakapag-simulate talaga for your structural elements. So meaning, ang dito lang is para ma-check nyo lang muna bago nyo ilagay for the simulation softwares. Dito pwede nyo siyang madagdagan ng mga conditions. Pero pwede nyo din naman dagdagan ng conditions doon na mismo sa simulation softwares nyo. So ano ba yung inaano ko na simulations? So dito sa Revit, meron siyang analyze. So si analyze, dito sa analyzation dito sa Revit, meron siyang analytical model, and then meron siyang for MEP na mga analyzation tools and optimization. So sa structural, dito tayo makakapagdagdag tayo ng boundaries, loads, makakagawa tayo ng load cases, and of course load combinations. So dito pwede natin siyang idagdag. Pero yung actual simulation na separate software na yon, like robot structural analysis, yun yung sister software of Revit, and the other is yung STAAD and other softwares alike. So yun, two types of model sa Revit, yung 3D model or 3D object mismo, and yung analytical model and object. So yun, ito sila, nakalink to sila, hindi to sila separate. So meaning, if I delete this roof, floor deck, so if I delete that item, pagpunta natin sa analytical model, deleted na din siya. So yan. So meaning, si analytical model, dependent siya on the 3D model talaga natin. So to make sure na structural element siya, click natin, and then once naka-check yung structural model dito, yan, naka-ano na siya. Structural element na yan siya. Pag in-uncheck natin yan, so gagawa siya ng information, or gagawa siya, he will pop up a hindi naman siya warning error, place structural area cannot be replaced only. So ito yung ginawa natin for the close ko lang, ito yung ginawa natin na na load combinations, which is hindi ginawa for the sample project. So yan. So meaning, si analytical model, dependent siya on the actual 3D model natin. Okay, so delete natin. So focus tayo ngayon for our course for the creating this 3D model. So let's click no. And then yeah, sige, simulan na tayo.
Okay, so first, let's go to hindi natin kailangan gumawa kaagad ng model. Prepare muna natin itong Revit project natin for us to create actual 3D models fast. So meaning meaning mag-aano tayo preparation phase before the modeling phase. So paano 'yang gagawin sa preparation? Meaning ililink natin si architectural models or si architectural files dito sa Revit project natin para gawin nating reference for our modeling or our structural designs. So you have two ways in Revit to do that and two files to use it also. First file is the 3D files and then 2D files. So sa 3D files, meron yan Revit, meron yang IFC file. IFC file galing sa ibang vendors yan ng 3D modeling software na pwede nyong i-export into IFC para pwede siyang ma-import dito sa Revit file. So dito yan siya sa insert and then sa import tab. So pwede tayong makapag-import ng other file types dyan. And then link, pwede din tayong makalink ng IFC file. Okay. So first, siguro link muna tayo ng architecture file na 3D. So 3D architectural file. Dito sa Philippines, kadalasang file na binibigay sa atin for the structural project is CAD files. So gagamit din tayo ng CAD files. Magsisimula lang muna tayo sa 3D Revit files in case si architectural firm or si architect BIM ready na siya. Okay, so let's link Revit file. So punta tayo dito sa insert. Dito sa link panel, click natin itong si link Revit. Click. And then lalabas na itong import link Revit dialog box or file. So dito sa akin, nasa ano lang to siya, nasa desktop lang to. Then meron tayong reference. So architectural model. So sa mga nanonood dito, kung wala kayong architectural model, kung meron kayong CAD file, doon na muna kayo sumunod. So click natin itong architectural model. And then after you click this one, dito sa positioning, ito yung importante. It's either you'll follow its origin. So meaning from our origin and to architectural origin, doon siya naka-base. So kung mag-auto center to center na tayo, hindi na nakaano yung coordinates natin. Pero normally si architectural, minomodel nila yung Revit files nila na hindi naka-refer sa for coordinates talaga or for actual site location. So meaning pwede tayo makapagawa ng makapag-decide kung saan natin ilalagay si architectural model. But if you want to, of course, origin to origin para ilagay mo yung structural model mo kung saan talaga nakalagay yung Revit file ni architectural firm or architect. So you can use this origin to origin. So ito yung gamitin natin. Huwag muna natin i-discuss itong iba kasi for meron siya mga in-depth discussion for that. So let's use this origin to origin and then click open. So yun lang, pag-click nyo sa link, lalabas itong import/link Revit window and then click nyo lang kung saan nyo nilagay yung architectural link file nyo. Click, then make sure to select a positioning for positioning choices. So yan, naka-origin to origin yung default. Then click open. Yan. So if you are in the architectural Revit file, do not be surprised pag na-link nyo na yung architectural model nyo tapos halos wala kayong makita na architectural elements. It's because yung si Revit Structure project natin, yung structural template is controlled siya for structural elements. So meaning hinahide niya
by default yung mga architectural elements. So, paano siya ilabas si architectural elements o yung architectural model natin? So, dito sa properties, punta lang tayo dito sa graphics panel, and then under the graphics panel, punta tayo dito sa discipline. So, yung discipline, make sure hindi siya structural because pag structural yan, hinahide niya yung mga architectural elements. That's why nakikita nyo mga structural elements siya from the architectural link file. So, let's change it into architecture or coordination. So, coordination na lang yung gamitin natin. Same lang siya ng result. So, click. Yan. Kung makikita nyo, nakikita nyo na yung walls ni architecture file. Yan. So, ito, kung makikita nyo, meron na siyang grids, columns, walls, stairs from the Revit file yan. So, pwede natin yung, we can work on top of it. But if in case na kailangan nyo siyang i-change, of course, change nyo lang siya and then report back to the architectural model or to the architect na kailangan siyang i-change also sa Revit file ng architect. So yun, ito na, plan view. So plan view lang nakikita natin, hindi natin siya ma-rotate. It's because nasa plans tayo. So if you want to see the 3D view of the architecture file, punta tayo sa 3D view. So ngayon, nasa analytical model lang siya. Sige, gamitin natin ito. Click. Yan, analytic model lang yung makita nyo. So, if wala pa kayong nakikita na 3D views talaga dyan, click nyo tong 3D view from the quick access toolbar. So, click nyo yung house icon. So, pag na-click nyo yan, dadagyag yan siya dito. So, from there, pwede nyo na siyang i-rotate. Ang pag-rotate ng 3D model sa Revit, same lang siya ng pag-rotate nyo ng 3D model sa AutoCAD. Long press nyo yung shift, and then sa mouse wheel nyo sa mouse, long press nyo lang siya, and then move your mouse. Same lang siya ng pag-rotate sa AutoCAD. But of course, iba-iba yung presentations niya. So we'll get to it. So in the 3D view, again, wala tayong gano'ng makita na architectural element is because yung properties natin, yung discipline, ang discipline na minimum nito is ang view mismo. So, focus siya on structural. So, let's change it to coordination. Yan, kung makita nyo, medyo dumami na siya. And then, naka-wireframe siya. So, paano yan siya i-change? Dito sa view, dito sa view toolbar, click nyo lang itong box na visual styles. And then you can change it to shaded, to realistic. Okay. So, of course, parang same lang siya ng shaded. Meron naman tayong, pwede naman kayong makagamit ng diniscuss ni Sir kanina na Enscape. Mag-a-add lang siya dito. So, sa akin, actually, gumagamit din ako for visualization. But, discuss na yan ni Sir kanina. So, change lang natin to from realistic to shaded or consistent colors. Yan. Okay. Okay, so tips lang for the documentation, I prefer to use consistent color than shaded. Kasi maraming problem pag nag-print ka na ng shaded, especially pag sa configuration ng computer nyo or printer nyo. Hindi siya perfectly na nakikita nyo talaga yung buong lens, nagbe-blur siya. Okay, so ito yung sa 3D view natin. So from this, we can create our structural model. So add ko lang din dito sa architectural model, nakikita nyo yung levels ng architecture model. So from this level, pwede tayong makapaggawa ng levels for structural levels. So meaning mas madaling makagawa ng structural model pag meron ng 3D architectural model mismo kasi automatic ginagawa na nila ng reference, and then tayo for structural modeling, madali lang natin na-trace yung mga references na yan.
Okay, so let's go back to plans level 1. So ito na yung uh, architectural file natin. Then the next thing we need to do is to go to elevation view. So kahit saan sa kanila, yan. So nakikita na natin yung elevation ng architectural model and then their levels. So itong levels na to, kahit naka-blue siya, hindi yan siya sa atin na native file. So meaning meron tayong levels sa atin mismo. So levels natin is level 1 and level 2. So ito yan sila. Naka-separate. So click ko lang yan and then makikita nyo itong grip, circle, and meron siyang broken lines. Grip lang siya, meaning pag dinag ko tong isang level, automatic sasabay yung isang level sa baba. So ipalayo natin siya para mas makita natin. So hindi siya nag-ano is because, Control Z ko muna, is because na-click ko yung unlock. Kapag ka na-unlock yan, hindi sasabay. Yan. So unlock ko sila ulit. Lock ko sila ulit. So yan. Okay, so si level 1, si level 2. So meron na tayong level 1, level 2, ground floor, second floor for the architect, and then other levels. Okay, so gawa tayo ng levels. Pero of course pala, add ko na lang, after pala na-link nyo na tong architectural model, make sure to pin it para hindi siya ma-move. And then, habang nakaselect siya, punta ka sa edit type. Make sure the room bounding is checked. Then, click OK. Yan. So, yeah, balik tayo sa east elevation. Gawa tayo ng levels. So, to create the levels, pwede niyo siyang, merong two approach. First approach is, dito sa structure, meron tayong datum panel, and then levels and grids. Second approach is, dito sa collaborate, meron tayong copy and monitor. So, meaning, ika-copy natin ang levels ni architectural model into our Revit file mismo. So, pag na-copy yan, pwede na siyang automatic naka-monitor na yan siya. So, meaning, pag nag-copy tayo ng level, and then si architect nag-move siya ng level, meron siyang pop-up sa atin or warning na si architectural model nag-move yung ano niya, yung level. So, we have to decide, susunod ba tayo sa level na yon or to coordinate them first and then decide. So, yun. Okay, so for the basic, for the beginners, I suggest we use the structural level. Make sure nasa structure kayo and then you use this level. So ang command niya is LL. Makikita nyo sa drop down below level, close and open parenthesis yung LL, meaning yan yung command. So click. Yung first click nyo sa level is yan yung tail, and then the second click is the bubble. So meaning, dito ako mag-click for detail para dito yung bubble. So kahit di na muna sila align, click. Click. So make sure mo lang na align is yung level mo natively, hindi yung sa level ng architectural. So yan, click. Then click. So ground 1, 2, 3, 4, gawa tayo ng 6. Click. Click. So, pag click nyo sa bubble, mabibreak yung sequence. So, pwede ka na makapag-click sa ibang area. Yan. Click and then click. And then, after that, to exit the command, double press mo yung skip button mo sa keyboard. Yan. Then, from there, pwede tayong mag-align sa kanila. So, how to align them? So, I usually do, kasi structural tayo, normally bababa tayo ng 50 mm from the finished floor line. So, gawin natin yan dito. So, si ground floor, 0, 0 siya. So, meaning, negative 50 tayo. And by the way, si Revit Structure nga pala, yung Revit
default template pala natin, yung measurement ano niya is millimeters. So, if we want to make it meter, punta lang tayo dito sa Manage tab. And then sa Settings panel, Project Units, change natin yung length from the millimeters to meters. Yan. But for this project, let's use millimeters. So, gamitin natin yung default. Then ito. So, how to align them? Punta tayo dito sa Modify. And then dito sa Modify panel, click natin itong Align. Yung command niya is AL. So, click. Ang first click nyo is yung destination. And second click is yung pupunta doon. Yan. So, skip twice to exit the command. Click. Yan. So, from there, pwede tayo mag-minus 50. So, yan. So, yan yung command ng align. So, other method yan sa pag-move ng level natin. Meron din pwede na din natin gamitin yung dimension. But for this instance, gamitin muna natin uli yung align. So, click align. Click level 3 and then click yan. Then change natin yung level. Click the line of the level. Click. Then, ano nga ba to? Yan. Then, of course, dito, pwede natin gamitin yung move command. So, click natin align, level 4. Skip twice. Click. Ang move is ito. MV yung command. So, click. And then, move down. Press mo sa keyboard mo yung 50. Yan. Pwede na yan siya. And then, yung other method din dito, pwede natin gamitin yung dimension. So, for example, move ko muna tong level na to. Then, gamitin ko yung dimension. Annotate, dimension panel, click align. Click, skip twice to exit the command, and then click ko tong level. So, pag na-click ko na tong level, makikita nyo, nag-change na yung dimension. Nag-change yung size niya and kulay niya. So, click. Yon. So, meaning niyan is editable na siya. So, click ko. Then, press 50. Yan. So, si dimension, meron siyang power to, to move the elements. So, delete natin siya. Then, the roof. So, align na natin si roof. Yan. Then, next to do is rename natin. Ground floor. Control Z ko muna, sorry. So, ground floor. And then, click enter. Lalabas itong would you like to rename the corresponding view. So, ano yung meaning niyan? So, pag change natin to, automatic, mag-change din daw itong si level 1. Kasi ito si level 1, ito yan siya. Pag dinelete natin tong level, madidelete yung level 1. So, pag check natin yan, so yung level 1 natin, nag-change na siya yung name niya. Same as level 2 and level 3 and so on and so forth. So, yun, change natin. Second floor level, second floor na lang lagyan natin. Or enter, yes. Okay. Hello, sir, Ma'am Nelsie. Hello, sir, Ma'am Nelsie. Hello, Hello. good evening. Okay, Yes, sir. okay, sige. Okay, sige. Go ahead. Okay, sige. Ano lang, okay lang ba? Mabilis lang ba or sakto lang?
Baka kasi medyo kasi yung connection ngayon. Sakto lang sir sa pacing. So siguro wag lang masyado mabilis yung sa mouse gestures. At Okay, saka sige, okay, sorry. solid tayo sir. Hindi nawala yung mga tao. So again, thank you po sa lahat ng nandiyan pa rin, no? Mukhang nandiyan pa rin lahat eh. So solid Okay, sir. very good. Thank you at thank you sa lahat ng mga interesado at kung sa tingin niyo po again, helpful yung ginagawa natin with Sir Renato, again, please share po the live stream. Again, going back to you, sir. Thank you. Okay, sige. Kung may question, sir, butt in lang para Yep, ma-discuss yep. natin from the audience. Okay, for the audience, ask lang kayo kung may questions. Okay. Sige, proceed tayo. So yun, nagawa natin yung levels natively on our Revit file. And then nagamit natin yung levels from the architectural model. So yan. Okay, so yan, nagawa na natin. So ngayon, how to monitor the level of the architectural model? So to do that, this approach is for beginners, para to sa mga bago. Punta tayo dito sa collaborate tab. Okay. So in the collaborate tab, click natin si copy and monitor, under siya ng coordinate panel. So yan, click natin si copy monitor. Ito, meron siyang maliit na arrow. Click natin yan. Then meron tayong two choices. Use current project or select the link. So ang gagamitin natin dito is the select the link. So click natin itong select the link kasi yung gagawin nating reference is the link file. So yun, click the link. Then after you click that one, meron tayo dito sa baba. Ito yung status toolbar. Ito yung instruction ni Revit. Pick a Revit link instance to monitor. So i-monitor natin is si architectural model. So siya yung i-click natin. So yan, nakikita nyo siya, pick a Revit link instance to monitor. So pag hinover ko yung mouse ko dito sa architectural model, na-change na siya. Revit link Revit model, architectural model. So click natin yan. So yun, ready na tayo, iba na yung nakalagay. So kung pag after you click that one, mapapansin nyo nagbago na yung ribbon natin. So select natin dito si monitor. Okay, so click natin si monitor. Then after the monitor is selected, naka-blue na siya, balik tayo dito. So ready na siya. Click natin first yung level natin. So ikaw ground floor level, click. Monitor mo si ground floor ng architectural level, yan, click. So yan, monitor na yan. So paano mo malalaman kung monitor na siya? Makikita nyo itong heartbeat symbol. Yan. So after we click our level and then architectural level, pwede na tayong lumipat. So click natin yung level natin and then click natin yung second floor level. Yan, makikita nyo dumagdag na yung heartbeat symbol, meaning monitored na siya. So click natin dito, level 3, click the level 3 from the architectural model. Yan. Again, pabalik-balik lang yan siya. Yan, and then this one, this roof deck. Then our 6th level, hindi na natin na-change yung name niya. Click. And then the roof level, click. Yan. Okay, so skip twice. So okay na, wala nang nangyayari sa pag-click natin is because nag-skip twice na tayo. So after that, hindi pa yan siya implemented na yung monitor, pero crucial tong next na gagawin natin is because pag nag-X tayo kaagad, hindi yan siya maa-apply. So make sure na i-click nyo tong green finish check icon. So click. Yan. Meron siyang symbol. Pero to make sure, balik tayo sa copy monitor. Yan. Pag sa modify and collaborate, pag hindi nyo na yun nakita, safe na yan. Pag click nyo sa level nyo, nandito na siya, safe na yan. So meaning, minomonitor na niya yung level ng architectural model. So change natin yung
name niya. Yan, change na siya. Okay. So, nagdagdag tayo ng level on the east elevation. Pero actually, isang beses nyo lang gagawin yan is because implemented na yan sa other views, elevation view. So, if I click north elevation view, so siya na yung active. So, automatic, ando na yung levels ng architectural, ando na din yung levels ng level natin. So, click mo lang yung level natin and then makikita mo tong grip, tong circle, click, then long press, drag mo palabas. Then habang dinadrag mo siya, pwede mong galawin yung mouse wheel mo. So, pwede kang mag-zoom in and zoom out. And then pwede mo din siyang i-pan. Long press mo yung mouse wheel mo habang naka-press yung left click ng mouse mo para ma-move mo yung monitor. Yung view, model view. Then, bitaw sa pag-click, then naka-place na siya. Okay. So, maya-maya pag-uusapan natin how to hide the levels. But for now, proceed muna tayo. Tingnan natin yung ibang mga elevation view. Yan. Yan. Okay, so implemented na siya sa lahat ng views. Okay, so let's go to 3D view. So makikita mo na yung levels natin and then yung levels ng architectural model. Okay, so I'll close the tabs. Kung nasa modeling phase kayo, I suggest 4 tabs at a time kayo. Yan. Especially pag hindi gaano kalakas yung mga computers natin para hindi siya lag. Okay, so na-link na natin yung architectural model natin and na-prepare na natin yung mga levels for our structural levels. So there's nothing to do here. Balik na tayo sa ground floor. Then check natin yung discipline. Dapat naka-coordinate siya. Yan, para makita yung buong buong walls ng architectural model. Then from here, pwede na tayo makagawa ng grid lines. And then from the grids, columns. Excuse lang ha, inom lang ako ng tubig. Sandali. Okay, sir. Okay, so going back. So ngayon, balik na tayo sa structural plans. Double-click the ground floor, which is the plan view. So gawa tayo ng grids. So the reason why ginawa natin first yung mga levels, balik agad ako sa levels. Ginawa natin levels is because pag gumawa ako ng grids sa view na to, yung grids na gagawin natin, automatic siyang pupunta pataas. So kung hindi tayo gumawa ng levels kaagad, pag dito pa lang gumawa tayo ng grids hanggang sa level 2 lang siya. So pag gumawa tayo ng levels, pag nag-open kayo ng level 4, hindi nyo makikita yung grids is because sometimes ang grids hanggang dito lang siya. So dapat kailangan yung levels natin nakalampas yung grids if we want the grids to show on the levels, on the upper levels. So yan siya. Nevertheless, pwede naman natin siyang i-move pero mas essential kung gawa tayo ng levels before the grids. Okay, so let's go back to ground floor. Gawa tayo ng grids. To create grids, punta lang tayo dito sa structural tab and then the grid. So GR yung command niya. Click. So after clicking the grid, yung first click mo is yung tail, then second click is the bubble or the head. So first click, then second click. Yan, so palagpas na lang muna natin. Click. So yan yung grid 1. Pero since meron na tayong existing grids, pwede natin gamitin si pick lines. So click natin yung pick lines. Habang nasa grid pa tayo na command, huwag mag-skip. So
click the green pick lines. Then after clicking the pick lines icon, select an edge or a line. So select natin yung line ng grid. So click. Yung ano lang dito is nasa baba yung yung grid bubble, I mean. So click, and then pag click natin dito, automatic si grid is susunod siya sa last number na ginawa na grid natin, which is the 4. So from there, huwag kayong mag-skip. No need to skip. Click nyo lang tong 5 and then change it to letter A. So skip, press natin yung A sa keyboard, then enter. Then from there, pwede na tayo maka-click again. Pag-click natin, B na siya. Okay, and then click. Yan, susunod na siya. Then from there, I think merong isang grid dito dapat, which is hindi natin nakita. So skip. So how to check it? Tignan natin sa elevation. So ang wala dito na grid, hindi sa atin, hindi pa tayo nakagawa. Yung wala dito na grid is si architectural grids. So punta tayo sa elevation. So dito so para makita yung grid dito, kailangan punta tayo sa east elevation kasi pag nagpunta tayo sa south, di natin makikita yung grid na yon. So punta tayo dito sa east elevation. So si D. So bakit hindi nakita si D sa ground floor is because yung line niya is hanggang dito lang, hindi tumama sa view range ng ground floor. So yan yung reason. Okay, so makita nyo, gumawa tayo ng grids, hanggang dito na siya, nilagpasan niya si roof automatically. Okay, so yan. So meaning ito, para ma-edit si grids, kailangan natin pumunta sa architectural file, which is di na muna natin gagawin because baka not corresponding siya. So ang gagawin natin is, naka-center naman na to siya, check natin. Gawa tayo ng dimension, sorry. Dito yung mouse, click, annotate, align, click, click, click. Okay, naka-center naman siya. So balik tayo sa ground floor. Gawa tayo ng grids dito. So structure tab, then datum panel grid. Then di natin magagamit si pick lines. Let's click this center of the wall. Meron naman siyang snap point. Click. Then dito. Click. Skip twice. So yan, palampasin natin siya hanggang sa yan. Basta mag-align siya. So si level 1 hindi siya so uncheck and then check natin dito. Yan. Align natin si level 1. Okay. So next natin pag-uusapan is nakagawa na tayo ng levels and grids. So how to hide the grids from the architectural model and the levels from the architectural model. So sa Revit, marami na tayong views. So ang mangyayari niyan, pag i-manual natin itong pag-hide ng mga levels, gagawin natin siya per floor and per view. So ang gagawin natin is, dito from the ground floor muna, gagawa tayo ng template na pag in-apply natin itong template dito, tapos, pag ginawa natin itong template, pag gumawa tayo ng template dito, which is naka-hide si architectural grids, kapag pumunta tayo sa level 2, tapos in-apply natin yung template na ginawa natin from the ground floor, automatic maha-hide na siya, hindi na yung pabalik-balik yung gagawin natin na setup. Okay, so meaning gagawa tayo ng template. And the template we will be doing now is hindi lang siya applicable for the grid line, applicable siya for the other 3D elements, which is discuss natin mamaya. So, okay, go back to ground floor. Yan, naka-active na si ground floor. After linking architectural model, creating the grids and levels, ngayon, gawa na tayo ng templates. So, how to use the templates? Punta lang tayo dito sa Manage,
view tab, then meron tayong view templates. So we can create template file from the current view, and we can apply template file from the current view and create template from the current view. So ang gagawin natin is create template from current view. So to do that, sorry, after may nag-chat sa. Okay, so sige, let's go back. Punta tayo dito, gawa natin ng template muna dito. So i-set up muna natin ito para gawin natin siyang template. Okay, so set up first. Pag nakagawa na tayo ng template, yung template na yun, applicable na yun for the other levels. So first, punta tayo sa keyboard natin, double click the VV. Yan. Lalabas si Visibility Graphics Override. Okay. So, ano ba tong Visibility Graphics Override kay Revit? So, ito yung mga layers natin sa AutoCAD, pero sa Revit, ito na yung mga categories. Okay, so categories. And ang difference ng Visibility Graphics Override is applicable lang siya kung saan ka na view naka-on. So, meaning, kapag nag-VV tayo dito sa ibang plan view, yung ginawa natin sa ground floor, hindi na-apply doon. So, yan yung ng Visibility Graphics Override. Specific lang siya for the specific view na naka-open sa atin. Okay, so meaning separate ang pag-control ng Visibility Graphics Override on the second floor, third floor, fourth floor, and also on the 3D views and elevation views. So meaning marami sila, pabalik-balik mong gagawin. Kaya gagawa tayo ng template, which is we are doing now. So yun yung Visibility Graphics Override. So set up natin to. Yung mga i-change natin is hindi siya 3D model. So meaning hindi siya dito sa model categories. Ito sila is mga annotations. So meaning punta tayo dito sa annotation categories tab. Click natin siya. Then hanapin natin yung grids. Click natin dito. Then naka-alphabetical order ito sila. Yan, click the grids and then uncheck. So if I'll do that, tignan natin yung mangyayari. Apply. Ang nangyari is na-hide sila lahat. So yun, i-check natin ulit si grids. Apply. So that means itong model categories na to is applicable is kinokontrol niya both architectural link and structural link. Okay, so ang pinaka-meaning niyan is si architectural link kinokopya niya kung ano yung setting ng structural model natin. Okay, so balik tayo sa VV. So imbes na dito tayo kaagad mag-change, punta tayo dito sa Revit links. Okay, so click the Revit links and then ito yung architectural model natin. So ginagaya niya si Revit file natin na structural template kasi naka by host siya. So meaning kung ano yung host which is the structural model, ginagaya niya yung settings. So click natin ito and then let's change it to custom. Ito siya. Click natin custom. So click the custom and then yan lang yung i-change natin dyan. And then kung makikita nyo, meron na siyang sariling model categories, annotation, and analytics for the simulation. So si model categories, ito yung model categories from the host, yung structural Revit categories natin. And then ito yung mga model categories from the architectural project na nilink natin. So annotation from the Revit link ang i-edit natin. So dito tayo sa annotation ni architectural link and then by host. Hindi natin sila ma-change now. It's because naka by host pa din siya. Click natin, change natin into custom. Yan. So editable na silang lahat. So now we can go to grids. Yan, uncheck and then apply. So makikita nyo na wala na yung grids ni architectural
yung sa atin na lang. It's because ang kinontrol natin is si Revit links lang. Okay. So, okay. Apply. Okay. So, na-set up na natin si plan view. Okay. So, ito, gawin na natin itong template na setup na to. Kasi na-change na, nawala, na-erase, na-hide na natin yung link Revit grids dito sa ating floor plan views. So, punta tayo sa views, and then dito sa graphics tab, templates, click the create template file from current view. So, click natin yan. And then, pangalanan natin siya na template. Tapos, for plan view. So, kayo na ang bahala kung ano pa yung mga papangalan nyo sa kanya, as long as alam nyo kung ano yung dinidescribe ng template na ito. So, click. So, yan, nadagdag na dito yung structural template plan views natin. So, click natin OK. Yan. Okay, so medyo malinis na siya. Punta na tayo dito sa second floor. So, ayan, dalawa pa din sila. So, dito, hindi na tayo kailangan babalik dito sa VV. Gagawin lang natin is, punta na lang tayo dito sa properties. And then, here in the identity data panel, view template, wala siya naka-apply na template ngayon. So, let's click this button. And then, lalabas yung asset view template natin, which is naka-reflect yung structural template na ginawa natin for the ground floor. So, click natin OK. And yan, naka-change na siya. So, ito na lang yung gawin natin. Ito, nangyayari dito sa ground floor. So, at least, check. Yan na lang. Pwede tayong gumawa ng bagong grades, pero yan na lang. Then, let's apply this. So, yun yung pag-apply manually. So, second floor, third floor. Punta tayo sa properties. Identity data, view template, click none. Then, structural template. Then, okay. Yan. So, click natin to. So, paano if gusto ko na i-apply siya automatic sa dalawang views, hindi na kailangan isa-isa? What if meron kang 30 floors, 25 floors, so iisa-isahin mo pa. So yun, yung mas madali na process doon is click mo lang yung fourth fourth floor, press mo yung control, click mo si roof. Wala tayo naka-reflect na fifth. So hindi natin na-change ang fifth level. So click, and then after you control click them, right click, apply view template. Yan, so i-apply natin si structural template plan views. Click OK. So yun. So pagpunta ko sa level 4, automatic naka-apply na yung template na ginawa natin. Okay. So ito na lang yung actual na grades na lang natin, yung hindi. So even level 5 edited na yun. Hanggang sa hindi yung site. Hanggang sa level roof. Yan. Okay. So, close natin yung ibang view. Okay. So, if you want to, add ko na lang din itong sa tabs natin. If you want to close all the other, retain lang natin is yung isang view. So, from this, make sure na yung view na gusto mo is nakaselect siya. And then, punta ka dito sa Quick Access Toolbar, click mo itong Close Inactive Views. So, ito sila yung mga inactive views. Click. So, automatic naka-close na sila. Okay, so yun. Yun yung paggamit nito, and then ito yung pag-apply ng templates. So, ang pag-apply ng templates na okay na tayo sa ground floor and okay na tayo dito sa plan views. Dito naman tayo sa elevation views. Okay, so last na to gagawin natin. Punta tayo sa east. Pag-apply ng template. Gawa tayo ng template na for east. Of course, di siya applicable. Excuse.
Ang plan view, pwede natin i-apply dito pero since elevation to, meron tayong mga settings na separate for plan views and elevation views kaya separate natin silang gagawin. So yun, balik tayo sa VV. And then these tabs right here is for the host elements. So meaning yung i-control natin is si link model. So dito tayo sa Revit links. So click the Revit links and then the architectural model. Sometimes marami tayong link model like mechanical MEP models. So marami yan sila. And then sometimes din meron tayong architectural, marami sila. It's because pag malaki yung architectural link model natin, kailangan nating i-breakdown yung 3D model or yung Revit files para maging effective tayo sa pag-navigate ng file. Kasi pag masyado nang malaki, lag na. So yun, kaya siya i-bine-breakdown. So yun, ito, kaisa lang tayo is because di naman siya gano'ng kalaki na, na file. So click natin yung tong host view. And then from here, click natin custom. Sa basics, ito siya yung custom. Click natin. And then click the annotations, custom, then go to levels. So dito is because makikita natin yung grids and levels. So si grades and levels, dalawa yung i-hide natin. So yan, click apply. Okay. So yan, yung nakikita nyo lang ngayon is the grids for structural model natin and the levels for structural model. Okay, so from here, gagawa na tayo ng template nito. So punta tayo dito sa views, view tab, graphics panel, views, view templates, then create template from current view. Then pangalan natin itong structural template elevation views. Yan. Okay. So ito na siya. Then click OK. Then make sure sa view na to, ito yung ginawa natin ng basis for the template. I-apply lang din natin siya on this view. Structural template. Hindi nyo nakita yung template na ginawa natin for plan views is because naka-reflect lang yun sa mga plans. Ito for elevations and sections ito. Itong nandito. Based yan siya sa filter type. So elevation, sections, detail views na makikita natin. But if we click all, so yan, naka-reflect na yung template natin, yung plan. But of course, yung gagamitin lang naman natin is the structural template. So yan, change natin into elevation views. Yan, para malinis yung mga pagkakalist ng mga templates. So click, okay. Then sa north, mayroong project not saved recently. Ito yung reminder lang naman. So click save. And then apply natin dito sa properties ni north elevation. Identity data, view template, click none. Then structural template elevation. So click OK. Yan, apply na siya kaagad. And then of course, yan yung manual. Hindi yan yung paisa-isa. Pag gusto natin pangkalahatan kaagad, click control lang. Right click, apply view template, then structural template elevations, and click OK. Yan. So punta tayo doon. So applied na siya. Okay, sige. So so ngayon, nakapaggawa na tayo ng template, malinis na yung file natin. Ready na tayo for modeling. Okay, sige. So balik tayo sa ground floor. So I'll zoom in. Gagawa na tayo ng columns. Okay, so before I proceed to actual modeling, yun na yung preparation natin, yung basic preparation na gagawin natin
before we start modeling, so before I start, may question po ba, sir, Ma'am Nelsie? Kasi medyo ano yung ano, pag mag-discuss na parang ako lang walang Ah, hindi ko nakikita students ko kaya medyo ano siya, hindi ko ah, nakikita yung ano, yung reactions. none so far pa naman, sir. Okay, sige. Ano bang gaano pa ba tayo katagal siguro, 'di ba may second ano pa tayo, may second session? Second session, oh pwede. Siguro ngayon about creating columns na lang, and then from there stop na tayo. Tapos Okey, oo. proceed tayo on the next meeting. Okay. Oo, oo. Okay, so Ah, meron pa pala tayong linking on the CAD kasi yung ginagawa natin ngayon is linking on the architectural model. So meron tayong linking using the CAD file. So siguro sa next meeting na lang 'yon. oo. Siguro sir ano, Para mamaya siguro kay Miss Nelsie, pa-forward na lang yung mga topics na diniscuss natin dito para malagyan namin ng timestamp para madaling mahanap nung tao kung ano yung topic na nangyari mm, sa manonood ng replay, 'di ba? yes, okay. Okay, sige. Okay, sige. Yun lang. Sige, sir. Okay, Okay, sir. going back. Okay, sir. Sige, sir. Proceed tayo. Okay, so nandito na tayo sa ground floor plan. Ang settings na naka-set up for architecture is ano siya, naka-solid si architectural dito. So meaning, pag meron tayong ginawang model na nasa baba ng floor na to, for example, foundation elements, ginawa natin dito, hindi siya nakikita kasi solid tong model ni architectural. So kailangan natin gawin si architectural na underlay lang siya. So to do that, balik tayo sa template. So ito mas madali na is because naka-template na siya. So punta tayo sa identity data. Hindi pa pala kasi ito yung binase natin. Click, apply natin yung template na ginawa natin. Click OK. So yun, click natin ulit. Then dito sa Revit links, click natin to, edit. Make sure na naka-underlay lang siya. It's because pag hindi siya naka-underlay, pag meron tayong gawin na model na, for example, footing, hindi nyo makikita kasi natatabunan ng floor. So yun. So click natin underlay, apply, okay, apply, okay. Kung makikita nyo, nagiging underlay na siya. That means, pag meron tayong ginawa na mga structural elements, substructure elements, nakikita na siya. Okay, so one thing pala, add pala tayo ng isa pang level. So, gawa tayo ng top of footing natin. So, there's many case na nag-iiba yung levels. Pero for this, naka-levels lang sila. Naka-same level lang sila. So, kuha tayo ng siguro mga 2,000. Yan. Click OK. Click. Then, skip. Click. Then, gawa natin TOF. Okay. Okay. Yan. Okay, so yan lang. Pwede tayong makapag-add ng iba-iba pang level for the substructure natin. But for now, let's use the one level. Yan, so balik tayo sa ground floor. Si ground floor, pwede tayong gumawa nito ng ano. Pwede natin itong gamitin for our foundation plan. So, on-site, of course, footing yung mauuna before the columns. Pero sa Revit, si footing, pwede natin siyang gawing, si column, pwede natin gawing reference for the footings. So, merong function na gagawa tayo ng columns first, and then lahat ng columns lalagyan ng footings automatically. So, yan yung sa Revit. So, columns muna yung gagawin natin. Sa Revit kasi is, even gumawa tayo ng footings, from there, hindi tayo nakakapagpatong automatically ng columns. So, yun, gagawa muna tayo ng columns. So, to create columns, punta tayo dito sa structure, of course, natin, structure tab. And then structure panel, and then click column. Yan.
So yung default column natin, tignan natin yung properties, yung default column natin is the steel column. So click natin itong drop down. Then let's go to the concrete rectangular column. So from here, we can choose default sizes. Pwede tayong of course makagawa ng sizes na gusto natin gamitin. So siguro for now, gamitin natin itong 450 by 600. Yan. So yan na yung selected. After that, after this type selected natin, type na na-select na natin. Yan. So after that, you can go to the tawag nito. Nakalimutan ko yung term for now, pero meron ta siyang tawag na na term for this. Lalabas lang to siya kapag naggumamit tayo ng command. So ulitin ko lang muna, skip. Then structure panel, click the column. Then of course, make sure na nakaselect yung proper type na gagamitin natin. Then after that, go to this depth. From depth, change natin into height. Okay, so meaning ng depth is kapag gumawa tayo ng column from ground floor, bababa siya from the ground floor. But if we use height, from the ground floor, pataas yung direction ng column natin. So meaning ground floor and then ito second floor, that means from the ground floor, ang column height natin is up to the second floor. So yan yung isang settings niya. So I want na yung natin, yung column natin hanggang sa 5th floor. So click ko yung 5th floor. That means from height, the ground floor hanggang 6th floor yung taas ng column natin. And then from there, naka-set up na siya. We can use the at grids. So pag sinelect natin ito, and then we select the intersection of the grids, automatic lalagyan na niya ng column. So let's perform that. After we select this, make sure vertical column is selected and then click at grids. So nag-change na yung ribbon natin. That means pwede na natin i-select yung grids natin. So makikita nyo dito, select grid lines to place structural columns at intersection points. So select natin from, let's start from right to left. So yan. So select natin silang lahat. Then bitaw. So as you can see, meron siyang column na natin. Pero hindi pa siya properly placed na talaga na place na is because hindi pa natin na-click yung check. Okay, zoom in. So if you click the check button, so yun na, nalagay na yung column natin. Then skip twice to exit the command. So yan, if I click this one, ito na yung column natin. Yan. So if I'll go to 3D view, so just like I discussed kanina, hindi nakita is because si architectural model is naka-solid siya. So let's change this. Hindi tayo nakapagawa ng template for the 3D view. For now, gawan lang muna tayo ng PV, Revit links, and then let's underlay this this Revit link. Apply. Okay. So yun, makita nyo naka-underlay na si architectural model and then naka-reflect na yung columns natin na sinet up natin from ground floor to 5th floor. Yan, 5th floor. Again, yung pag-hover ng 3D view, same lang ng pag-hover nyo sa AutoCAD. Yung trick ng 3D view, ng pag-hover ng 3D view is, for example, I want to focus on this column. So zoom in ako. And then pag nag-hover ako, okay siya, naka-focus siya. But if pumunta ako dito na column, and I want to focus on this column, hindi ako makapag-focus sa kanya. So merong mga instance na ganyan. Ang trick niyan is if you want to focus a certain object, kailangan yung i-click siya una. So click first, and then from there, zoom, hover kayo, yan, naka-focus na siya. And then zoom out, zoom in dito. Kapag ka naka-click yon and ito hindi siya naka-click, pag zoom in mo and then hover mo, nawawala siya sa model. So click that one and then hover.
Yan yung trick ng Revit file para para mas madali kayo makapag-hover. Okay, so this one, nawawala agad. So I click. Yan. Pwede ko na siyang makontrol. Every angle, pwede mo nang makita. Yan. So, it applies to any columns na gusto nyong gawing pivot ng rotation nyo. Okay, so we want our column to go down on the top of footing. So, paano to siya? Ito, selection na tong gusto kong i-share sa inyo. Paano i-select si column kapag ka maraming objects. So, click si column. Pwede naman siya. Kapag ka nag-blue yung edges niya, meaning yan is pre-selected siya. Hindi nyo pa siya na-click, pero nag-blue na siya, meaning pre-selected na siya, is because nandyan nakatutok yung mouse nyo. Yan, naka-pre-selected siya. So, pre-selected, pag-click nyo, automatic, kung sino yung naka-blue kanina, siya na yung selected. So, that means, kapag ka nag-hover ako dito, and then yung buong box, that means yung pre-selected is the architectural model. So, if I click, si architectural link model lang selected. So, paano if yan nakapatong siya, hindi na select si column, tab lang kayo. So, tab, then press tab, hanggang sa ma-select nyo si column. Example yan. Yan, naka-box yung blue, meaning link model yan. So, if I press tab, yan, nag-change siya. Yan. Yan, hanggang sa si column na ang naka-blue. So, meaning tab lang yung dyan for selection. So, if I select that, kung na-select ko na yung column, right-click, excuse, and then select all instances, select similar yan siya sa AutoCAD, then click divisible in view. Yan. Pero paano kung marami kayong column types and then lahat sila gusto mong i-select? So, ang gagawin nyo lang dyan is ganito nyo siya pagka-hover or i-select nyo siya yung lahat. Yan, selected siya lahat. And then dito sa Modify tab, click mo yung filter under Selection panel. Click Filter. And then, gusto ko ma-select is si structural columns lang. So, I'll check none para walang selected. And then, specifically, I selected the structural columns. And then, apply. Okay. So, yun, columns na yung nakaselect. So, kung sino yung sinelect ko doon, naka-check doon, yun yung maiiwan na nakaselect. So, lahat ng column na to, I want the level to go down to top of footing. Click. So, yan, bababa na si column. Yan. Okay. So, ito, pwede nyong gawin si column na ganito, diretso siya. Pero if you want a Revit model na nagagamit nyo for QS, for quantification na per level, I suggest you use the per level tool, per level method. So, for example, itong si column, hanggang sa ano lang siya. Uncheck ko yung analytical kasi nasama sa selection. For example, for foundation lang siya. So, ito hanggang sa ground floor. Yan. And then, from there, copy ko na lang siya, patong ko sa itaas. So, paano gagawin yan? Click mo yung dito sa under Modify tab. Okay. Sorry, explain ko muna lahat pala. So, ito kapag ka nag-quantification ka ng volume nito, pangkalahatan na. But if you want the volume to be specific per floor or in a certain levels lang, especially yung steel, na meron lang siyang certain level and then patong from there, yun, kailangan yung i-separate talaga per level yun para makapag-quantify kayo separately. So, meaning, yung pag-model nyo sa Revit, hindi lang siya about modeling the elements. Keep in mind then how to model them na you can get the information, quantification, volumes na tawag nito na na specific sa gusto mong kunin lang. So yun, select them lahat. So gawin ko lang yung selection na yun.
Then, kanina yung hindi ko pa siya nagawa, dito tayo nag-change. Pero dito ngayon, hindi na siya naka-reflect kasi andito na siya. So, base level, and then top level. So, hanggang ground floor. Yan. Then, from there, copy natin. Ito siya, under to siya sa modify tab, clipboard panel, click. And then, from there, sa paste, click nyo to. Then, align selected levels. Align nyo siya sa ground floor level. Okay. So, nakapatong siya sa ground floor. Meron tayong error na dito lang din siya nakalagay. So, from there, wag kayong mag-reselect or wag kayong mag-skip. Dito nyo lang siya gawin. So, from there, level 2 to level 2nd. So, kayo na yung bahala mag-adjust. So, yan. So, kayo na yung bahala mag-adjust hanggang sa marating nyo yung sa 5th floor. Hindi siya na-change dito. Na-cancel ko ata. Sa pangalan ng plans. Yan. Yun. So, again, select natin itong columns lang. Hover. Make sure na walang kasama sa ibaba. So, kayo na pwede nitong hanggang from the top of footing hanggang 2nd floor. So, yun. Kayo nang bahala. As long as alam nyo yung method ng pagkaka-select. So, selected na silang lahat na gusto nyo i-select. Go to Modify tab, Clipboard panel, click the copy, then paste, align levels, and then select level 2, click. So, may error pa din, same lang. But don't skip yung unahin na top level, punta tayo sa level 3, then yung base level sa level 2. Yan. Okay. So, sometimes din, nagagamit nyo to kapag nag-change na yung size nyo, nag-change na yung column size natin. So, from here, pwede kayo makapag-edit ng mas maliit na size. Yan. So, of course, it will reflect on the schedule. Okay. So, yan yung pag-create ng column. So, reflected na yan dyan sa ating And then, yung pag-hide ng column ng architectural, if ever hindi sila same size, kung same size lang, pwede naman natin i-change dito. If hindi sila, if we want to hide the column from the architectural model, so punta lang tayo doon sa template natin para ma-apply siya sa lahat ng views. Hindi natin iisa-isahin. So, structural structural template plan views. Click natin si model. And then let's go to columns. Click natin kasi ang i-hide natin is architectural column. So, let's click the Revit links. Click and then go to custom. Then here, model, Revit link, model, custom. Then let's go to, I think ito, structural columns to sa kay architectural. Yung columns na yun, itong column sa taas is non-load bearings ito. So yung load bearings na columns is andito, structural columns. So uncheck natin si Revit link na structural columns. Apply, okay. And then dito, okay. And then okay. So almost 3 or 4 okays yung gagawin natin doon. So yan, naka-hide na yung columns ni architectural. Okay, so on the 2nd floor din, naka-hide na din siya. So yan. So kung meron tayong gagawin na na for documentation na yung drawing natin for construction drawings, yun pwede na siyang i-reflect. Or i-hide natin, pwede din siyang i-hide. So doon lang siya sa template. Then let's go to Revit links. So we can uncheck the architectural model para lahat-lahat na ng model na architectural model ma-hide natin. So yan, so applicable yan sa other views. Yan, para hindi pa isa-isang views yung pagkaka-edit natin. So balik ko lang mula si architectural kasi on the process of modeling pa naman na tayo. Ayan, para may reference tayo, solid reference.
So, yan yung paggawa ng column sa Revit. Okay, so I think hanggang dito na muna tayo. Then, next meeting, specific na yung discussion natin for other structural elements, especially for foundation and steel structure. Sige, okay na. I'll give the floor to Ma'am Nelsie and Sir. Hello, sir. Hello, Hello, sir. ma'am. Okay, yan. Okay, sige. To recap, sir, pwede pa sabi po ulit yung mga na-discuss natin. Okay, so sa recap, actually, mabilis na yung nagawa natin. First is we link the Revit file. So, nag-link tayo ng Revit file. Second is gumawa tayo ng levels. Gumawa tayo ng levels. And then third, gumawa tayo ng template. Ito siya. Template. And then fourth, gumawa tayo ng columns. So yun, I think 4 main topics yun nagawa natin doon. Nice. Okay. Okay, so guys, sige. Yep. Sige, add ko Sige, lang sir. din. Sige, sir. Okay. Sige, add ko lang din. Ang kailangan yung ma-take out din. Under siya ng paggawa ng template or pag-control ng view, yung VV. Itong VV, visibility overrides, specific lang to for each views. Okay, so yun, dapat familiar kayo doon. And then, yung sa paggawa ng template, dito siya sa views. Yan, i-create nyo. Meaning, set up nyo muna yung view, i-set up nyo using the VV, and then pag na-set up nyo na gamit ito, doon nyo na i-apply yung template. Yun. And then, the columns, yung paggawa ng columns. Paggawa ng columns using columns, and then ito, control toolbar. Okay, so ito. So make sure naka-height siya and then level. Set up nyo sa kung anong hanggang saan level siya. And then select the grids. Yan. Pag na-select nyo yan, select all the grids. Yan. So I think yun, sir, 4 main topics yung na-discuss natin ngayon. Okay. Nice. Okay, so Danica, can you please invite them to our groups? So, hello, I'm inviting you to join our Adobe community. Okay, once more guys, for you to be notified, please join our meetup group din, no? For our upcoming training. So guys, if you have questions, feel free to comment down below. Hindi ko makatungkol. Okay, so kay Alexis, can you share the architectural model basis? Yes, actually, Sir Renato, through Miss Nelsie, we will share the exercise files to you guys. So granted that you have registered, of course, para ma-send namin sa mga, so we can send those files to your email, okay? Sa part 2 ba, may topic sa rebar cutting list or schedule? What are your thoughts on this, Sir Renato? Pwede natin i-tackle, but basic muna, hindi yung yung detail kasi matagal na in-depth na discussion yung cutting list.
Pero pwede natin siyang ma-topic for beginners ano. Kasi pwede tayong makagawa ng separate course kasi for rebar for reinforcement, especially creating cutting list. So basic sir, maggagawa tayo ng rebar. Paano yung paggawa ng reinforcement dito sa Revit, and then paano gumawa ng basic schedule from that. Okay, so guys, may question pa ba? Kung feel free to ask questions. Danica, are you okay na? Yes po, sir. So, hello guys, I'm inviting you to our upcoming Autodesk Revit Structure Basics Part 2 on May 13, 6:30 p.m. Master Part Modeling in 360, May 14, 7 p.m. Master Part Modeling in Inventor, May 28, 7 p.m. And Introduction to Plumbing System in Revit 2021, June 6, 6 p.m. Hope to see you guys. Ayan, so again, Miss Danica, after kailan ulit yung part 2 natin? May 13, 6:30 p.m. Thursday po. Ayan, so I'm seeing here part modeling in Fusion 360, no? After kay Sir Renato. Ayan, so in addition, kanina I think we encourage everyone na mag-add ng ano, no? Ng tao sa Enscape users worldwide. Ang isa ata sa ating winner ay si Ashel Esmenya. Ayan, so congratulations to Miss Ashel Esmenya. So, Miss Ashel, if you're still there, please message us in Facebook for you to for the details on how to claim your prize. Ayan. So again, adding 30 persons in our Enscape. Okay, so I guess wala nang tanong. Paano ba sir? Maayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Maayong Yes, gabi sa tama sir, inyong tama sir. sa Tanan, inyong sa iyong tanan. tanan. And yep, see you po ulit no next time for our part 2 with Sir Renato. Sir, can you share your if you have ano ba 'yun? The pages of your Facebook page, Beamscape, no, sir? Yes sir, Beamscape IT Solutions. Oh, can you flash it on your screen for us to invite everyone to check out your Ano ba tong Sige sir, dito sir. Ayan po. This one. So, ito po ako. Yan, punta lang po kayo sa page ko and then like the page. And follow. You can comment also. You can send us message also if you have questions. Pwede namin kayong i-cater dito kung meron kayong mga questions regarding BIM. Hindi lang yung sa pag-modeling but overall BIM implementation for your organization. Yun. Yun po sir. Yun. So yun, okay na ako dito sir. Kung mayroon kayong questions and gustong itanong na for BIM implementation or modeling questions or even training. Yeah, training also we cater training online training we cater them. Hindi lang siya about for BIM modeling but also for how to use the BIM properly for BIM coordination. So
partly BIM for coordinator, BIM for BIM managers. We can handle trainings for them. We can also handle trainings for tawag dito, uh, training the trainers program. Ayan. So again, if you have a message or an advocacy to share, like Sir Renato, we're inviting you as well, no, to be our next guest sharer, like Sir Renato. So again, no, tulong-tulong po tayo, no. Hoping nakatulong po kami, hoping that we have been a blessing to everyone. And yes, kung kayo po ay may ano din, no, advocacy like Sir Renato, ayan, feel free to contact us. And once more, good evening, everyone, and thank you so much for joining us this evening with Autodesk Revit Structure Basics. Ayan. So once more, thank you and good evening. Thank you, Sir Renato. And again, see you Thank you, sir. guys. Thank you, sir. Thank you, sir. See you. See you guys on the next the part 2 of the structural modeling course. Okay. So once more, have a great night. And yeah, God bless po. See you po ulit. Thank you, thank you. God bless Night. everyone. Thank you. Good night po.